So it's similar to the elasticity of the demand. আপনাদের মানে কনসেপ্টগুলো হচ্ছে একদম সিমিলার, বাট যেহেতু ল অফ ডিমান্ড থেকে ল অফ সাপ্লাইটা ডিফারেন্ট, সো সেই হিসেবে সামান্য একটু ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে? ওকে, আমাদের কয় ধরনের আমরা গুডস দেখেছিলাম ইলাস্টিসিটিতে? গুডস প্রোডাক্টস এর উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার ইলাস্টিসিটি ডিপেন্ড করে, রাইট? Depending on product, their elasticity varies. So, what are the elasticity goods? What are the goods? Yes. Which two types? Elastic and inelastic, right? So, the demand and supply on the terms of elasticity, it varies on what? Whether the product or good is elastic or inelastic, right? So, elastic goods, what are the characteristics of elastic goods? Elastic good means luxury product. Luxury product, yeah, that means those products we don't need much in our regular life, elastic goods. And inelastic goods, those are regular commodity goods, those we need for our livelihood. So, আমরা এখানে হচ্ছে চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখেছিলাম, whether a product is elastic or not, how can we determine it? So via if the product has no substitute, if it has more substitute, then what? Then if a product has more substitute, it has more option, that means more elastic. And if a product doesn't have more substitute, that means it's inelastic. Luxury versus necessities, luxury goods are more elastic, and those are necessity goods, those are inelastic. Then that was definition of market. Broadly defined market, narrowly defined market. Broadly defined market, what happens there? The goods are more elastic or inelastic? Elastic. In broadly defined? Inelastic. Sure? Why? Elastic. If in a broadly defined market, we have more options, we have more substitute, so we can switch. That means the demand is what? More elastic. And in a narrowly defined market, we don't have much option for the products. We have to buy that product only. So no matter what the price is, people are still buying. That's why the product is more inelastic. Okay? Get these things clear. Elastic when a product is inelastic and when a product is elastic. Then time horizon. So with time, product seems to be more elastic. Okay? এরপর আমরা দেখেছিলাম computing the elasticity of demand. So how we can calculate the elasticity of demand? So the equation was what? Percentage change in quantity demand divided by percentage change in price. So we saw a different rule also, the midpoint method, right? Using the midpoint method, how we can determine the price elasticity of demand. Okay. And we saw the variety of demand curve. So in the variety of demand curve, how many varieties of demand curve we saw? Five. And text bhale আসছে 5. First one was unit elasticity. What's unit elasticity? Okay, what is unit elasticity? Price, quantity, demand, same. When the price and quantity demand is same, that means when a price increase, then quantity demand decrease the same amount, and when the price increase, the quantity demand decrease the same amount, right? So the increase of price and the increase and decrease of price and decrease of quantity demand is the same. If there is 22% change in price, the quantity demand change will be exactly 22%. That's our unit elasticity. Then the next one, inelastic demand. What was the inelastic demand? Less than or greater than 1? Less than 1. In elasticity, the elasticity is less than 1. And what's the reason? Because if the price increase or decrease, the quantity does not change that much.
inelasticity demand. Then there was elastic demand, where with the change of price, the demand changed significantly, where the elasticity is more than 1. Then we saw perfectly inelastic demand. So what's perfectly inelastic demand? Elasticity is zero. That means what? The price will increase or decrease, but the demand will be unchanged, right? So the demand will be unchanged, that means 0. Quantity demand will be always 0. And the last one was perfectly elastic demand. So what was that? Elasticity will be infinite. That means with a small change in price, there will be a significant change in our quantity demand. And the change is like infinite. Okay? So there goes our lecture from our previous class. And we also saw our revenue, right? So how can we calculate revenue in general? Price into quantity. Sold. That means the price of a product and how much the product was sold, the quantity. If we multiply it, then we get what? Our total revenue. So we found out the total revenue for 2 types of products: elastic products and inelastic products, right? 2 types of goods. So what we saw? What was the conclusion? For inelastic demand or inelastic products, the total revenue increase or decrease? If inelastic product Inelastic revenue increase. price will be high. Why revenue increase for inelastic demand? For inelastic demand, why the revenue increase? A low change in demand. If a price increase, then we know what? The law of demand says if price increase, then demand falls, right? But for inelastic goods, what happens? If the price increase, then the demand change a very little amount, right? So if the price increase, the demand changes very less. That's why in the total revenue, it's a profit, right? So here in the example we saw it. If the price was $1 and quantity was 100, the revenue was 100. And when the price increased by $3, the quantity demand decreased, but a small significant number, 80, from 100 to 80. So if we multiply 3 to 80, the revenue is 240. So for inelastic goods, if the quantity demand fall, if the fall is very little, so if the price increase, still they get more revenue. And for inelastic elastic demand, what happens? Revenue decrease more. Why? Because elastic demand follow law of demand, right? When the price increase, then the demand fall a significant number. That's why there is a less revenue. Okay. So that was from our previous lecture. Up till now, anyone having any type of problem? Any confusion in any topics? No? Okay. So we move to our today's lecture today. Okay, now. Our elasticity of supply. So the concept is a bit more same. Elasticity and elastic and inelastic. So in demand, what happened for elastic goods and inelastic goods? Law of demand changed slightly, right? So for the supply, it's kind of similar. For elastic goods, what happened to the supply? What's the law of supply? First, remind that. What's the law of supply? With supply, where the demand came. Law of supply, I said. Law of supply. What was it? Price increase. Supply increase. So, if price increase, supply increase, right? Price decrease, supply also decrease. That's our law of supply. So, for elastic goods, what happens? Elastic good means that those goods that is more prone to changes. If the price increase or decrease, it changes more, right? So, what happens to the supply with elastic goods? Law of supply. Law of supply, but for elastic goods, the supply increase more or decrease more? Supply increase, price increase. Okay, back in.
first কি হয়, what's our elastic goods? Elastic goods are those goods that we don't need much, right? So when we supply something, we depend on what? We see if there is a demand in the market as well, right? So for the elastic supply, what happens when the producer see the price is increasing more in the market, they tend to supply more. But if the product is not elastic, then what happens? They know that those products people don't need it very much. Okay, so if the price increase, should they also increase the supply? So that's our concern here. Okay, so আমরা এখন এটাই দেখব যে actually elastic and inelastic গুলোর ক্ষেত্রে how supply actually react. Okay, so one thing is constant with time, also here like demand, with expanding time horizon, the product or the supply tends to be more elastic. Okay, so এই একটা theory কিন্তু same. So this theory is constant here. যত time বাড়ে, with the flow of time, the product become more elastic. That means the supply will also become more elastic. এতটুকু clear? ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন এখানে দেখেন বলা হচ্ছে যে beach front land. Okay, so what's a beach front land? That means a land in front of the beach. So এটা কি খুব limited জিনিস or unlimited? Is the thing is very limited or unlimited? Unlimited, sure. In front of the beach, limited. How it's unlimited? আপনার আমাদের বাংলাদেশে যদি চিন্তা করেন, বাংলাদেশ how much beach front we have? We only have Cox's Bazar, one sea beach, right? So up to 9. So মানে এটা তো আর আমাদের মানুষ কয়জন? তো আমাদের দেশে মানুষ কয়জন? সো যদি আপনি চিন্তা করেন যে আমাদের দেশে 15-20 কোটি মানুষ যদি সবাই ল্যান্ড কিনতে যায় এতটুকু জায়গায়, পারবে কিনতে? না। সো দ্য থিং ইজ ভেরি লিমিটেড, রাইট? সো এই লিমিটেড এই জিনিসটা তাহলে সাপ্লাইটা কি হবে? ইলাস্টিক অর ইনইলাস্টিক? Inelastic. Limited elastic হবে। Limited things. Elastic. Elastic or inelastic? Elastic. How? Because Okay, justify. Those who are saying elastic, It's elastic. Because options come. options না থাকলে ইলাস্টিক হয় না ইলাস্টিক হয়? elastic I'm inelastic. I'm elastic. 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 প্রথম থেকে বলছি elastic. ইনইলাস্টিক কেন হবে? দেখেন আমরা হচ্ছে এখানে দেখেন যে জিনিসটা the thing is very rare, right? So সবাই তো জিনিসটা পাবে না। তো এখন একটা যখন রেয়ার জিনিস হয় তখন ওই রেয়ার জিনিসের ক্ষেত্রে আপনার দরকারি কি? not that necessary, but জিনিসটা রেয়ার না, বিকজ আপনি তো ডিমান্ডের একদিন চিন্তা করতেন, আপনি সাপ্লাইয়ের কথা চিন্তা করেন, নাও ইউ আর দ্য সাপ্লায়ার, ইউ আর দ্য প্রোডিউসার। এখন আমরা যখন সাপ্লাইয়ের কথা বলবো দেন উইল থিংক লাইক আ প্রোডিউসার। হ্যাঁ, তখন আপনি কিভাবে সাপ্লাই দিবেন মার্কেটে? টেল মি হাউ ইউ ক্যান সাপ্লাই, মানে পিপল হ্যাভ ডিমান্ড বাট whether you can supply or not, আপনি কি সাপ্লাই করতে পারছেন? নো, দ্যাট মিন্স দ্য প্রোডাক্ট ইজ ইনইলাস্টিক। সো সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের এইভাবে চিন্তা করতে হবে। নাও উই আর নট দ্য বায়ার, we are the seller. So I have to think if I can sell my product or not, if the product is limited or unlimited. If it's a limited edition product, then that means the supply will be inelastic because I cannot give it to everyone. And if the product is like common product, like food items or clothing, that means what? After যখন demand হবে, you can produce more, right? So আপনি দিতে পারছেন, there is demand, there is supply. So those products are more elastic. Okay, that means আমি প্রোডাক্টটা যখনই চাবে তখনই দিতে পারবো। ওকে, আর যেসব প্রোডাক্টে দেখা যাচ্ছে যে যখনই চাওয়া মাত্র দিতে পারছি না, there is demand but the supply is very limited and low, those product would be inelastic in terms of supply. So এখন ক্লিয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আপনারা তাহলে কোন জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে? In terms of demand, we think about the product is luxury or necessity. Okay, so the product has substitute or not. If the market is broadly defined or narrowly defined, but in terms of supply, we have to think, our market is supply দিতে পারবো কিনা? As a producer, if I have the capacity to supply that product in the market or not. If yes, then it's elastic. If no, then it's inelastic. ঠিক আছে, এতটুকু ক্লিয়ার? Yes, sir. এখন দেখেন আরেকটা কনসিডারেশন জিনিস হচ্ছে টাইম হরাইজন। So the first consideration thing is if the product is available or not, and
And the second considerable thing is time horizon. So here also see with time, with long run, the supply tend to be more elastic. Why? For say আজকে আমাদের দেখা গেল যে আমাদের ধরেন কি বলবো দুপুরের লাঞ্চ যেমন দুপুরের লাঞ্চ ওটা যদি আপনার সাপ্লাই দিই এর সাপ্লাই হিসেবে আমার মানে একবার তো তৈরি করা হয়ে গেছে এখন এটা আমি তো আর বেশি সাপ্লাই দিতে পারবো না কিন্তু যদি বেশি নিডস হয় তখন এটা আমরা that means কি আমার সাপ্লাইটা লং রানে বাড়বে না so today your lunch capacity is like for 100 people okay so you see there is a demand for 200 today হ্যাঁ তো আপনি যখন চিন্তা করলে আপনি কি আজকেই দিতে পারবেন আজকে ফুলফিল করতে পারবেন না it will take time so আপনি প্রিপারেশন নেবেন নিয়ে দেখা যাবে যে হয়তো কালকে পরশুর মধ্যে আপনি সাপ্লাইটা দিবেন সো এইজন্য কি আমার টাইম লাগছে সাপ্লাইটা বাড়াতে এইজন্য হচ্ছে যখনই উইথ টাইম আমি যেহেতু সাপ্লাইটা বাড়াতে আমার একটু টাইম লাগে সো আমি যখনই একটা প্রোডাক্টের সাপ্লাই আমি বাড়াতে পারছি উইথ টাইম তখন প্রোডাক্টটা কি হয়ে যায় মোর ইলাস্টিক হয়ে যায় না এইজন্য হচ্ছে যে উইথ টাইম পিরিয়ড যখনই উইথ লং রান the supply is more elastic because চাওয়া মাত্র মানে when there is a demand we cannot fulfill that instant we need time with time we find a solution we find a substitute that's why with in a long run our supply become more elastic আপনার এখন অপশন নাই আজকে আপনার কাছে অপশন নাই বাট আপনি তো 2-3 দিন পর একটা অপশন খুঁজে ফেলতে পারেন তাই না সো আপনি যখন অপশন খুঁজে ফেলবেন you have more substitute তখন কি হবে মোর অপশন যখন আপনার কাছে থাকবে তখন এই জিনিসটা আরো বেশি ইলাস্টিক হয়ে যায় না এটাই সো সাপ্লাই ক্ষেত্রে তাহলে দুটো জিনিস ফার্স্ট ওয়ান ইজ আমাদের প্রোডাক্টটা কি হচ্ছে আমার লিমিটেড অর আনলিমিটেড সো ইফ ইটস লিমিটেড প্রোডাক্ট দেন দ্য সাপ্লাই ইজ আওয়ার ইনএলাস্টিক if it's unlimited product then the supply is elastic and there is time with time supply becomes more elastic দুটো জিনিস ক্লিয়ার সাপ্লাই ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে when we are thinking about elasticity ওকে এটা এখন আপনারা করবেন গত ক্লাসে আপনাদের মিড পয়েন্ট মেথড দেখিয়েছিলাম না in terms of demand so exactly the same for our supply এখন আমাকে হচ্ছে এই জিনিসটা একটু করে দেখান সবাই নিজে নিজে করবেন আমি কোশ্চেনটা লিখে দিচ্ছি First time I'm giving the equation first, okay? কোশ্চেন লেখা লাগবে না
So this is our equation for price elasticity of supply. It's just like as the demand. So the change in quantity, previously it was quantity demand, now it's quantity supply divided by change in percentage change in price. Okay. So our question is, suppose an increase in the price of milk from $2.85 to $3.15 rise the amount of dairy farmers produce from 900 unit to 11,000 unit. Using the midpoint method, calculate the price elasticities of supply. So due to the rising price, the quantity of supply also increased from 900 to 1100. Now identify the price elasticity of supply. No. কারো অ্যানসার বলা লাগবে না, আগে সবাই কমপ্লিট করেন। No issue. Using the midpoint method. What was the midpoint method? You need to first identify the changes in supply and then the changes in price. তারপর হচ্ছে আপনার ইকুয়েশনে ফেলতে হবে। ফার্স্ট এটাকে পার্সেন্টেজ জানেন। থাক কি অবস্থা? মনে হচ্ছে বের করতে পারবেন নাকি না? আচ্ছা শুনি অ্যানসারগুলো। দেন আর কি কি আছে? আর কোন অ্যানসার?
কাছাকাছিও আসে না আপনাদের দেখেন আমি তো ধারে গেছি কি ছিল মিড পয়েন্ট মেথডে তারপর কি ছিল মিড পয়েন্টে 11 টাইমস হচ্ছে 9000 এর মিড পয়েন্ট কি ইনটু 100 এখন এখানে কি আসে 20 percentage change in price what's the midpoint between 3.15 and 8.85 3 then 10 so what would be the price elasticity of supply 20 divided by 10 so it's 2 আপনাদের 68 60 60 হবে আসলে আমি বুঝলাম না আর এটা 1.5 জীবন মানে মিড পয়েন্টই ভুলে গেছিল তুমি মনে করো সাপ্লাই মনে ভুলে so আমরা তাহলে মিড পয়েন্ট মেথডে কি করি the mid point method is we have to first identify these two right so quantity supply and price we have to calculate in a percentage first so আমরা পার্সেন্টেজ কি খেয়াল করি এই যে কথা হবে না আমরা আমাদের নিউ যে ডাটাটা দেওয়া থাকবে নিউ ইউনিট থেকে আমরা ওল্ড ইউনিটটা মাইনাস করি তারপর আমরা ডিভাইড করি হচ্ছে একটা মিডল নাম্বার দিয়ে মিডল নাম্বারটা কি আমাদের 11000 আর 9000 এর মাঝখানে এমন একটা নাম্বার নিতে হবে দ্যাট ইজ আ রাউন্ড নাম্বার so the round number is 10000 so we divide it by 10000 and multiply by 100 because আমরা পার্সেন্টেজ বের করতে যাচ্ছি okay so change in price percentage change in price কি হবে our new price is $3.15 minus our old price $2.85 and between 3.15 and 2.85 what's the round number middle number 3 so we divide by 3 and multiply by 100 so that's our 10 so our price elasticity of supply equation ta ki percentage change in quantity supply divided by percentage change in price so our quantity supply is 20 divided by our price so that's our 2 okay just 2%. So what does it mean to represent? What do you represent? 2 times increase What is 2 represent? The elasticity of supply is 2. That means what? price of your Compared to price, the supply is what? So if there is a 1% increase in price, the supply is what? 2% Double, twice, right? So if there is a certain number of change in the price, the supply is always double. So price যদি এক বাড়ে তাহলে আমাদের সাপ্লাই বাড়ে হচ্ছে always double. Okay, so that's our result. যদি আমাদের 4 হতো তাহলে কি হতো? That means considering the price, the supply always increase by 4. That means আমাদের কত? সাপ্লাই এর চেয়ে প্রাইস এর চেয়ে 4 গুণ বেশি 4 টাইমস হচ্ছে আমাদের supply বাড়ে so যেহেতু 2 so considering the price no matter what the price if the price increase then the supply always increase by twice double supply increase okay clear এটা হচ্ছে আমাদের এটার মিনিংটা আসলে কেন মানে আমরা যে 2 বের করলাম so 2 এটা আসলে কি elasticity of supply 2 তার মানে হচ্ছে প্রাইস এর চেয়ে সাপ্লাই ডাবল ভাবে বাড়ে ক্লিয়ার তার মানে আমরা যেখানে দেখলাম যে আমাদের মিল্কের প্রাইসটা ছিল রাইট সো মিল্কের প্রাইস হচ্ছে $2.85 থেকে $3.15 বেড়ে গেল so the milk price increased by some amount that's why the supply also increased their production so production টা কতটুকু বাড়লো how much the production increased twice that means if the price increased from $2.85 to $3.15 the quantity of supply increased double clear এটা কি প্রোডাকশন 10% বাড়ছে প্রোডাকশন না আমাদের কোয়ান্টিটি সাপ্লাইটা হচ্ছে আমাদের ডাবল বাড়লো 2% ইয়া 2% বাড়লো
বিকজ আমরা দেখতে চাইছি যে এই যে আমাদের ডলারটা মানে $2.85 থেকে যখন আমাদের $3.15 প্রাইসটা বাড়ে তখন আমরা জানি যে সাপ্লাই বাড়বে উইথ প্রাইস সাপ্লাই ইনক্রিজ উই নো দ্যাট বাট হাউ মাচ সো নাও উই নো দ্যাট দ্য চেঞ্জ ইজ 2% চেঞ্জ সো সাপ্লাই 2% বাড়লো এখন আমরা এটা বুঝতে পারলাম সো আমরা দেখলাম তাহলে আমাদের প্রাইস বাড়লে এই যে কোয়ান্টিটিটা যে বাড়লো কতটুকু কোয়ান্টিটি বাড়লো এখন আমরা বলতে পারবো কোয়ান্টিটি ডাবল বাড়লো সো 2% ইনক্রিজ ইন কোয়ান্টিটি সাপ্লাই এখানে তো আমরা তো প্রোডাকশন বাড়ছে 2% আর হচ্ছে প্রাইস কত পার্সেন্ট বাড়ছে ওটা কি প্রাইস তো আমাদের 10 বাড়লো রাইট কোয়ান্টিটি সাপ্লাই ছিল হচ্ছে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাইটা কত দ্যাট মিন্স হাউ মাচ দ্য সাপ্লাই ইনক্রিজ কনসিডারিং দ্য প্রাইস প্রাইস বাড়লে সাপ্লাইটা আসলে কতটুকু পরিমাণে বাড়ে সো আমরা দেখলাম যে প্রাইস বাড়ার সাথে সাথে এখানে এই মিল্কের ক্ষেত্রে সাপ্লাইটা বাড়লো হচ্ছে 2% দ্যাট মিন্স ইজ ডাবল আর কি প্রাইস যা বাড়ে তার চেয়ে ডাবল ভাগ হচ্ছে সাপ্লাইটা বাড়ছে সো প্রাইস যদি এখানে $2.85 থেকে $3.15 বাড়ে আমাদের কোয়ান্টিটি আমরা জানতাম কিন্তু কোয়ান্টিটিটা আমরা তো ম্যাথমেটিক্যাল প্রমাণ করতে পারছিলাম না আসলে কতটুকু বাড়লো এই পার্সেন্ট থেকে 10% বাড়লো 20% বাড়লো নাকি 50% বাড়লো এখন আমরা দেখলাম যে 2% বাড়লো প্রাইস বাড়ার কারণে আমাদের সাপ্লাই বাড়ে 2% ঠিক আছে ক্লিয়ার সো এরকম কিন্তু ম্যাথ আপনাদের एग्जाम থাকবে ঠিক আছে ইউজিং মিড পয়েন্ট মেথড অ্যাপ্লাই দ্য প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই অর ডিমান্ড যে কোনো একটা থাকতে পারে then you have to identify and it takes less than 2 minutes to complete this math Yes. okay now comes to our the variety of supply curve so there was 5 types of demand curve right so in terms of supply there is also 5 types of supply curve ডিফারেন্সিয়েশন গুলো সবাই নোট করে রাখেন নাহলে কিন্তু আপনারা সব হচ্ছে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই সব মিক্স করে ফেলবেন ওকে ফার্স্ট ওয়ান ইজ পারফেক্টলি ইলাস্টিক সাপ্লাই সো পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ড কি ছিল হোয়াট ইজ দ্য পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ড সরি ইনইলাস্টিক ডিমান্ড so what would be the perfectly inelastic supply then Less than zero. Less than zero. Less than zero. Go to -1. so what's inelastic inelastic means when with the change of price the demand or supply doesn't change that much right but it's said perfectly inelastic that means elasticity তো আমরা জানি যে inelastic হলে সামান্য চেঞ্জ হয় বাট যখন জিনিসটা থাকবে পারফেক্টলি inelastic that what does it mean that means change একদমই হবে না with price there will be no change in quantity supply see this graph the price increased from $4 to $5 but the quantity demand is same 100 sorry supply is same no change right that means if the price increase or decrease doesn't matter when it's perfectly inelastic supply the quantity supply will never change unchanged that means elasticity is equal to 0 we can say that So price increase or decrease doesn't matter when it's perfectly inelastic supply, the quantity supply doesn't change. That's why our elasticity is equal to 0 because supply এ আমাদের কোয়ান্টিটিতে কোনো চেঞ্জ আসে না। প্রোডাক্টের নেচারটা হতে পারে এমন যে আপনি সাপ্লাই দিতেই পারবেন না। মানে আপনার প্রাইস মার্কেটের প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে আপনি জানেন যে সাপ্লায়ার আপনি হচ্ছে কি হয় নরমালি যে একটা প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়লে প্রোডিউসার মনে করে আমরা সাপ্লাই দিই লাভ হবে বাট প্রোডাক্টের নেচারটা এমন যে আপনার अवेलेबिलिटी নেই আপনি প্রোডাক্টটা প্রোডিউসই করতে পারবেন না দ্যাটস ওয়াই সাপ্লায়ার হবেই না একদম বন্ধ সো দ্য সাপ্লাই উইল বি জিরো ফর পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক সাপ্লাই no matter what the product price increase but the quantity supply is always constant zero it will never change then the second one is perfectly elastic supply the opposite of perfectly inelastic supply
supply. So inelastic কি দেখেছিলাম? With price there was no change in quantity supply. এখানে দেখেন কি হচ্ছে? The price is here and what is happening to the supply? The supply graph is like line is infinite, right? So with a small number in change in price, a small change in price, the quantity supply change will be unlimited. Okay, so there will be huge change in quantity supply. Price যদি সামান্য বাড়ে আপনার সাপ্লাই অনেক বেশি পরিমাণে বাড়বে। ওই পরিমাণটা কতটুকু ওটা আইডেন্টিফাই করা টাফ। The amount can be infinite. That's why with a small number in change in price, the quantity supply will be huge. তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি? Elasticity is equal to infinity. Elasticity equal to infinity, like our demand, right? Body. হ্যাঁ বল। Okay. So এটা ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের এখানে প্রাইস কি হবে? প্রাইস চেঞ্জ but no change in supply. Sorry, Supply to infinite change. change in quantity is unlimited. So with the changing price, the supply change will be unlimited. Okay, so that's our extreme case. So আমরা দুইটা extreme case নিয়ে দেখলাম। একটা extreme case ছিল কি প্রাইস বাড়ে বাট হচ্ছে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই একদমই বাড়ে না। আরেকটা এক্সট্রিম কেস হচ্ছে যে আপনার প্রাইস আপনার যাই হয় না কেন আমার একটু চেঞ্জ আসলে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই অনেক বেশি বাড়ে, প্রাইস একটু বাড়লে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই অনেক বেশি বাড়ে, আনলিমিটেড চেঞ্জ থাকে। সো দুটো এক্সট্রিম কেস, একটা একদম জিরো আর একটা হচ্ছে একদম ইনফিনিট। এরপরে তাহলে আমরা দেখুন কি থাকে, আর তিনটা কেস থাকে। ইনইলাস্টিক সাপ্লাই লাইক ইনইলাস্টিক ডিমান্ড, inelastic supply. So perfectly inelastic কি ছিল অ্যাকচুয়ালি? perfectly inelastic ছিল যে আমাদের মানে কোয়ান্টিটি একদমই চেঞ্জ হয় না, রাইট? প্রাইস ইনক্রিজ বাট দ্য কোয়ান্টিটি নেভার চেঞ্জ ইন পারফেক্ট ইলাস্টিসিটি। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন ফর দ্য inelastic supply? perfectly inelastic supply ছিল। ইলাস্টিক সাপ্লাইতে তার মানে কি সামান্য চেঞ্জ হবে, if the price increase the quantity will increase by a very little number. So that's our inelastic supply. এটা কেন হয়? হতে পারে ওই প্রোডাক্টের সাপ্লাইটা খুবই কম, আপনি হয়তো দিতে পারছেন না, প্রোডাক্টটা দিতে পারেন বাট ডিমান্ড অনুযায়ী দিতে পারছেন না, প্রোডাক্টের নেচারটাই এমন। দ্যাটস ওয়াই। সো এখানে তাহলে কি হবে আমাদের? দেখেন প্রাইস আমাদের ইনক্রিজ পেল হচ্ছে 22%, বাট কোয়ান্টিটি কি হবে? quantity supply only 10%. 10%. আমার প্রাইস যদি 22% ইনক্রিজ পায়, আমার কোয়ান্টিটি সাপ্লাই সামান্য একটু বাড়বে, only 10%. ওকে, so elasticity is our less than 1 here. ডিমান্ডের মতোই কিন্তু কাইন্ড অফ কাছাকাছি না কনসেপ্টগুলো, ইলাস্টিসিটি সাপ্লাই আর ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের কনসেপ্টটা। ইলাস্টিক সাপ্লাই, সো আমাদের ইনইলাস্টিক সাপ্লাইয়ের পরে তো হয় আসলে ইলাস্টিক সাপ্লাই, ইনইলাস্টিসিটি একদম অপোজিটটা। সো ইনইলাস্টিক সাপ্লাই কি হয়? উইথ আ price change in price the quantity supply changes very little, but elastic এর ক্ষেত্রে কি হয়? with the price change
the quantity supply changes rapid, a significant amount of change. So এটা হচ্ছে আপনার যদি হয় প্রাইসে যদি চেঞ্জ হয় 22%, তাহলে তো সাপ্লাই কমে যাওয়ার কথা না। দেখেন এখানে হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিসিটি কেন আমার প্রাইস বাড়ার সাথে সাথে সবসময় সাপ্লাই বাড়ে না, তাহলে কমবে কেন? এটা তো আমরা ইলাস্টিক সাপ্লাই, ইলাস্টিক কি হয়? ইলাস্টিক সাপ্লাই না, তাহলে ইলাস্টিক সাপ্লাই এর ক্ষেত্রে লাক্সারি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আবার আপনি ডিমান্ডে চলে গেছেন। ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি চিন্তা করি? লাক্সারি আর নেসেসিটি বলছি। আমরা সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কি চিন্তা করতাম? শুধুমাত্র আমি কি প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে পারবো নাকি পারবো না। এখন আপনি চিন্তা করবেন যে আপনি প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে পারবেন নাকি পারবেন না। ইলাস্টিক গুডস এর ক্ষেত্রে কি হয়? ইলাস্টিক গুডস কোনগুলা? যেগুলা হচ্ছে আমার ডিমান্ড আছে বা মার্কেটে সাপ্লাই দিতে পারছি না। সো প্রোডাক্টের মার্কেটে ডিমান্ড বাট আমি সাপ্লাই দিতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই জিনিসটা ইনইলাস্টিক হয়। কিন্তু ইলাস্টিসিটি কোনগুলোর ক্ষেত্রে বলি? নরমাল গুডস, কাপড় চোপড় বলেন, আপনার হচ্ছে আমাদের অ্যাপিয়ার আইটেম, ওগুলো কি হয়? আপনি যত চাবেন ততই প্রোডাকশন দিতে পারবেন। কারণ এই প্রোডাক্টগুলো কি হয়? আপনি যখন প্রাইস বাড়ে, আপনি মার্কেটে তো আরো দিতে পারছেন সাপ্লাই। আপনার একটা ফুড আইটেম, আপনার চকলেটের প্রাইস বাড়লো, সো প্রাইস বাড়লে আপনি তো চকলেট প্রোডাকশন করতেই পারবেন আরো বেশি। আপনার তো ম্যাটেরিয়াল আছে, লেবার আছে, সো কি সাপ্লাইটা আরো বেশি বাড়ায় দেবেন আপনি প্রাইসের সাথে। আর ইনইলাস্টিকের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে জমি, আপনি যে কোনো ল্যান্ড ধরে, ল্যান্ড কি আমাদের মানে লিমিটেড রিসোর্স না? আপনি গুলশান এলাকায় হচ্ছে ল্যান্ড সেল করেন, এখন গুলশান এলাকায় কি আনলিমিটেড যাকে চাবেন তাকে দিতে পারবেন? একটা লিমিট করতে আপনি আর পারবেন না। সো ওইটা কি ইনইলাস্টিক পেপার না? আপনার যে প্রাইস আপনার বাড়লো কিন্তু আপনি তো সাপ্লাই চাইলে দিতে পারছেন না, देयर আর সাম লিমিটেশনস। এইজন্য ওগুলো হচ্ছে ইনইলাস্টিক সাপ্লাই। প্রাইস বাড়ার সাথে সাথেও আমার কোয়ান্টিটি আমি চাইলে বাড়াতে পারি না। বাট ইলাস্টিক সাপ্লাই ক্ষেত্রে আমার কি হয়? উইথ প্রাইস we can easily increase our quantity because we have available product to supply. So when you are thinking about supply, you have to think like an supplier or producer, and when you are thinking about demand, I have to think like a buyer. Okay, তখন দেখবেন আপনাদের ভুল হবে না। So as a supplier, common food products we can easily produce and supply. That's why if price increase, our quantities also increase by double. So if there is a price increase in 22%, see the quantity supply change by 67%. So it's huge, right? That means খুবই কমন আইটেম, আপনি চাইলেই প্রোডাকশন করতে পারছেন, a very common item. Okay, so what would be our unique elastic supply then? That means equal, right? Our price and quantity supply will be equal. So the equal number, the equal change in price we consider to the equal change in our quantity supply. So if there is an increase in 22% in the price, the quantity supply will also increase by exactly 22%. Same. যে পরিমাণে প্রাইস বাড়ে এক্স্যাক্টলি সেম পরিমাণে হচ্ছে আপনার কোয়ান্টিটি সাপ্লাইটা বাড়বে। সো এখানে তাহলে আমাদের ইলাস্টিসিটি কি? equal to 1, right? So price equal to our quantity supply. 22% যদি এটা ইনক্রিজ হয় তাহলে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই ইনক্রিজটাই হবে 22%. সো ক্লিয়ার? দেখেন জিনিসগুলো কিন্তু একদম আমার ডিমান্ডের মতো, ভ্যারাইটি এন্ড ডিমান্ডের মতো, শুধুমাত্র এখানে আমি চিন্তা করছি অ্যাজ আ প্রোডিউসার অর সাপ্লায়ার, আর ডিমান্ডে আমি চিন্তা করতাম অ্যাজ আ বায়ার। সো আমার দুইটা এক্সট্রিম কেস এখানে, পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, পারফেক্টলি ইলাস্টিক। পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক কি হয়? ইলাস্টিসিটি ইকুয়াল টু 0. Why? Because with the rising price I cannot give the production. চাইলে সাপ্লাই দিতে পারছি না, প্রোডাক্টটা অনেক টাফ, হয়তো প্রোডাক্টটা এতই লেয়ার, so that's why supply is exactly 0. The price increase but the supply never increase. Then what happened to the perfectly elastic supply? প্রোডাক্টটা এতই अवेलेबल, আপনি চাইলেই হচ্ছে আপনি সাপ্লাই দিতে পারছেন, এত अवेलेबल প্রোডাক্ট। It can be water, like water. So আপনি ওয়াটারে যত ডিমান্ড থাকুক আপনি কি সাপ্লাই দিতে পারছেন না? We have abundant amount of water. That's why this kind of product is perfectly elastic. প্রাইস যত বাড়বে আপনি ইচ্ছা মতো সাপ্লাই দিতে পারবেন। এরপর কি হয়? ইনইলাস্টিক। ইনইলাস্টিকে কি হয়? আমার প্রোডাক্টের নেচারটা একটু রেয়ার, লাইক ল্যান্ড। এটা হচ্ছে মানে সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে, আমরা সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে ওটা হচ্ছে ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আমি বায়ারের কথা চিন্তা করতাম, আর সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমি সবসময় চিন্তা করবো যে আমি অ্যাজ আ সাপ্লায়ার বা প্রোডিউসার আমি যখন সেল করবো আমি দিতে পারছি নাকি, আমি কি ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে পারি কিনা। সো ইনইলাস্টিক সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কি হয়? প্রাইস বাড়ে, বাট অ্যাজ আ সাপ্লায়ার আই নো ল্যান্ড ইজ আ ভেরি রেয়ার কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট অর সার্ভিস, সো আমি ল্যান্ড দিতে পারছি না।
I have demand, but আমি as a broker আমি হয়তো প্রোডাক্ট দিতে পারবো না, দিলেও খুব কম পরিমাণে দিতে পারি, that's why it's inelastic supply. ইলাস্টিক এর ক্ষেত্রে কি হয়, আমাদের ফুড আইটেম ক্লোথিং এর ক্ষেত্রে if price increase আপনার সাপ্লায়ার হিসেবে আপনিও দিতে পারবেন, আমাদের ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল সবই আছে, আমি চাইলে প্রোডাকশনে যে আমি কাপড় চোপড় বানাতে পারছি, আমি চকলেট চিপস বানাতে পারছি, রাইট? সো আওয়ার সাপ্লাই ইজ ইলাস্টিক, প্রোডাক্ট বা প্রাইস বাড়ার সাথে সাথে আমি মার্কেটে সাপ্লাই দিতে পারি। ইউনিট ইলাস্টিক এর ক্ষেত্রে কি হয়, এইখানে হচ্ছে একটা রেয়ার কেস যেখানে আপনার প্রাইস আর হচ্ছে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই সমানভাবে বাড়ে, যখন আমরা ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশনের কথা চিন্তা করি ওরকম টাইপের, if price increase by 22% the supplier exactly supply 22% increase in quantity supply, তো আপনার সাপ্লাইও দিবে 22%, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা ক্লিয়ার। আমরা নরমালি এটা কেন দেখছি দেখেন, ইন ইকোনমি অর ইন আ মার্কেট আমরা এই সিনারিওগুলো দেখি, ঠিক আছে? বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলে আপনি দেখবেন প্রতিটা প্রোডাক্টেরই কোনো না কোনোটা এই ক্যাটাগরিতে পড়ে, ইভেন ডিমান্ডের ক্ষেত্রেও। আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে চিন্তা করেন, প্রোডাক্টের কথা বলেন, দেখেন যেটা কোন ইয়াতে পড়ে, ক্যাটাগরিতে পড়ে। Each and every product in a country has similarities with this type of elasticity. আর এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা কি করি, যে কতটুকু প্রোডাক্ট প্রডিউস করব বা কতটুকু প্রোডাক্ট হচ্ছে আমি আসলে মার্কেটে কোন প্রোডাক্ট আনবো না আনবো, এই জিনিসগুলো কিন্তু এই ইলাস্টিসিটির উপর ডিপেন্ড করে আসলে আমরা চিন্তা করি, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা ক্লিয়ার। সো প্রাইস ইলাস্টিক আমরা তাহলে এটা কিন্তু একদম মাথায় রাখেন, আমরা যখন ডিমান্ড নিয়ে কথা বলছি, we are talking about demand, we are thinking like as a buyer. And when we are thinking about when we are supplier, আমি যখন সাপ্লায়ার কথা বলছি তখন we are thinking like what, a producer or supplier, তখন আমি সেল করছি, I am the seller, but in terms of demand I am the buyer. So এইটা মাথায় রাখবেন, না হলে কিন্তু ভুলে যাবেন, দুইটা একদম মিক্স করে ফেলবেন। And elasticity of demand এ কি বলেছিলাম আমরা, কি কি দেখি, প্রোডাক্টটা কি নেসেসারি অর লাক্সারি গুড, আমার প্রোডাক্টের মার্কেটটা কি ন্যারোলি ডিফাইন্ড অর ব্রডলি ডিফাইন্ড, আর কি কি দেখি, টাইম হরাইজনটা লং পিরিয়ডে কেমন মোর ইলাস্টিক হয়, আরেকটা সাবস্টিটিউট, প্রোডাক্টের সাবস্টিটিউট अवेलेबल অর নট। ডিমান্ডের ক্ষেত্রে, সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কোনটা দেখি, ওই দুটো জিনিস দেখি। ফার্স্টে কি দেখি, প্রোডাক্টটা কি আমি সাপ্লাই দিতে পারবো, ইউনিক প্রোডাক্ট খুব লিমিটেড এডিশন অর হচ্ছে খুব প্রোডাক্টটা সবসময় अवेलेबल। সো ইফ ইটস আ ভেরি লিমিটেড এডিশন প্রোডাক্ট যেটা সাপ্লাই দেওয়া পসিবল না, পাওয়া যায় না সহজে, আমি দিতে পারছি না সাপ্লাই, ওটা কি হবে তাহলে, ওটার ইয়াটা ইলাস্টিসিটিটা ইনইলাস্টিক। আর যে প্রোডাক্টটা আমি ইজিলি সাপ্লাই দিতে পারছি, প্রোডাকশন দিতে পারছি, দ্যাট প্রোডাক্ট উইল বি মোর ইলাস্টিক। আর উইথ টাইম হরাইজন সাপ্লাই টেন্ড টু বি মোর ইলাস্টিক। ক্লিয়ার? এই দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। সো এইগুলো নিয়ে ভুল করবেন না, করলে কিন্তু আপনি ডিমান্ড আর সাপ্লাই একদম মিক্স করে ফেলবেন, তখন আর ধরতে পারবেন না। আচ্ছা, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার একটা সাপ্লাইয়ের একটা एग्जांपल। আচ্ছা, নরমালি এখানে দেখেন কি হচ্ছে, আচ্ছা এই গ্রাফটার আপনার অ্যানসার দেন, আপনারা যখন যে সাপ্লাই কি বুঝলেন এটা একটা অ্যানসার দেন। ম্যাথ কিছু করা লাগবে না, জাস্ট আমাকে বলেন যে আপনি কি বুঝলেন। দেখি সাপ্লায়ারটা না, এখন এই জিনিসটা দেখেন, এখানে জিনিসটা কি বুঝতে পারছেন। So this is our price and this is our quantity, right? Acha. So the price increased from $4 to $5. So the quantity also increased from 10 to 100. Because আমরা জানি যে প্রাইসের সাথে সাপ্লাই সবসময় বাড়ে। এখন এই চেঞ্জটা দেখে কি মনে হচ্ছে? ইলাস্টিক or inelastic? ইলাস্টিক। Why? Because of hugely increases on it. So the price, with the price change, the increase is like kind of similar, more or similar, right? So এটা ইউনিট ইলাস্টিক হতে পারে অথবা পুরো ইলাস্টিক সাপ্লাই হতে পারে, দুটো থেকে একটা হবে, রাইট? এই চেঞ্জটা তাহলে কি, প্রাইস $10 থেকে $20 বাড়লো, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়লো হচ্ছে 400 থেকে only 450। এখন কি হবে? The price increase from $10 to $20,
but the quantity changed from 400 to 450. Inelastic, right? Why? প্রাইস হিসেবে ভার্সেস হিসেবে Quantity Quantity supply is versus- কোয়ান্টিটি বাড়ে That means this is not perfectly inelastic, right? Perfectly elastic হলে কিন্তু এটা 400 400 ই থাকতো, কোনো চেঞ্জ থাকতো না, right? এটা elastic শুধু কেন? কারণ the price is from 10 to 12, 20, that double. But quantity change is what? A minimum, only 50 unit. That means this is an inelastic supply, clear? And this is unit elastic হতে পারে বা elastic হতে পারে। আমরা এখন পার্সেন্টেজ করলে বুঝতে পারবো এটা গ্যাপটা। ক্লিয়ার? Unit elastic সমান সমান যদি চেঞ্জ হয় 22 যদি 10% 10% চেঞ্জ আর যদি দেখি যে না আমার সমান সমান চেঞ্জ না তাহলে এটা শুধু ইলাস্টিক সাপ্লাই হবে। সো এটা ক্লিয়ার? সো একটা দেখেন একটা গ্রাফে দুই ধরনের চেঞ্জ থাকতে পারে, এটা হচ্ছে আমাদের ইকোনমি সিনারিও। এই বছর আমাদের সাপ্লাই দিস ইয়ার আর সাপ্লাই ইজ ইলাস্টিক মেবি, নেক্সট ইয়ার আর সাপ্লাই ক্যান বি ইনইলাস্টিক। একই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে হয়তো আপনি লেবার পান নাই, আপনি এটা হয়তো কম্পিউটার বানান, আমাদের কম্পিউটার মার্কেট হয়তো সিএস সিস্টেম কমে গেল, এখন আপনি ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছেন না, তো কম্পিউটার বানাতে পারছেন না, সো আপনি সাপ্লাই দিতে যখন না পারবেন তখনই তো আপনার প্রোডাক্ট ইনইলাস্টিক হয়ে যাবে, তাই না? সো এইভাবে হচ্ছে আসলে ইকোনমি রান করে। একটা বছর দেখা যাবে যে একই বছরে প্রোডাক্টের ডিমান্ড মানে সাপ্লাই চেঞ্জের উপরে ইলাস্টিক থেকে ইনইলাস্টিক হয়ে যেতে পারে। সো এটা ক্লিয়ার? তাহলে ধরতে পারছেন যে একটা গ্রাফ যদি আপনাদের দেওয়া থাকে ইউ ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই whether the supply is what type of inelastic supply হবে, elasticity হবে, inelastic হবে, perfectly elastic হবে। ক্লিয়ার? আইডেন্টিফাই করে ডিসক্রাইব করে দিন। হ্যাঁ, আইডেন্টিফাই করে যদি এক্সামে লেখা থাকে explain, then you will have to explain. যদি explain না লেখা থাকে then you will have to only identify. Okay? আচ্ছা, this is our quick quiz then আমাদের নরমাল যেগুলো থাকে সেখানে আমরা হচ্ছে define the price elasticity of supply, common thing. এরপর বলা হচ্ছে explain why the price elasticity of supply might be different in the long run and the short rather than short run. That means যে long time horizon এ more elastic কেন হয় supply, ঠিক আছে? তারপর দেখেন কি বলা হচ্ছে how the price elasticity of supply is calculated, explain. That means the elasticity of supply এর আপনার যে ইকুয়েশনটা মিড টার্ম থিওরিতে আমি যেটা করলাম ওটাই। হ্যাঁ, শুধুমাত্র ইকুয়েশনটা লিখবেন, ইকুয়েশনটা লিখে এক্সপ্লেইন করলে চলবে, এক্সপ্রেশনের স্লাইড দেওয়া আছে। আর এটা দেখেন এটা হচ্ছে আপনাদের মেইনলি যে আমি যে এতক্ষণ পড়ালাম ভ্যারাইটি অফ সাপ্লাই কার্ভস এর এখান থেকে হচ্ছে আপনাদের কোশ্চেনটা, ঠিক আছে? সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে বাসায় দেখবেন। এরপর আপনাদের জন্য দুটো হোমওয়ার্ক আছে, নেক্সট ক্লাসে দেখে আসবেন। আজকে থার্সডে, সো উই উইল হ্যাভ plenty অফ টাইম। আমাদের হচ্ছে নেক্সট টিউসডে ক্লাস, সো লটস অফ টাইম। ওকে, এই সাইডগুলো দেখে আসবেন। আপনাদের স্লাইড 28 থেকে লাস্ট স্লাইড পর্যন্ত দুইটা আপনাদের কেস দেওয়া আছে। देयर आर টু কেসেস, one is can good news for farming be bad news for farmers, and the next one is 28 থেকে কত দেখব onwards, last পর্যন্ত। And the second case is does drug interaction increase or decrease the drug related crime? Okay, আমাকে বুঝাবেন এসে। আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে সব সিঙ্গেল পার্ট বুঝালাম না, এখন এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য। এখন আপনারা পরে আমাকে বুঝবেন যে আপনি কি বুঝলেন এই দুটো কেস পড়ে। Elasticity of demand and supply থেকে দুটো কেস দাও, even there is solution as well. Okay, the case is given and the solution is also given here. You have to read and understand and you have to explain to me. Okay, clear? Simple task. আমি আপনাদের आंसर বের করতে দিই না, আমি শুধু বলি आंसरটা বুঝে আসবেন, বুঝে আমাকে বুঝাবেন। So from 28 slide to onwards, দুটো কেস দেওয়া আছে, দুটো কেস ভালোভাবে বুঝে আসবেন। Yeah, we can start. Pause করে দাও।